Nitric acid, it is an important homeopathic medicine that belong to the acid group with the chemical formula HNO3. The core of idea of this remedy is feeling of sudden danger and the constant effort to escape it, which is eventually leads to complete exhaustion. The efforts to avoid danger drives and many of the patient symptoms. Now let's see the mental symptom. Anxiety. The patient is very anxious, especially about their health and sudden onset of disease. The fear of fuel a strong desire to be perfectionist in everything they do, believing it will protect them from the danger. Anger. The person anger is extremely violent and can quickly turn into deep hate from those who offend them. A key characteristic is that they will never forgive an offender even if the person apologizes, and they will often seek revenge. Dissatisfaction. They are very stubborn and dissatisfied with everything. They become extremely angry at themselves when they make mistakes because they feel it exposes them to danger. They are very suspicious. The patients are extremely suspicious and often do not trust their friends or doctors. They frequently change doctors because they believe they have not been improperly diagnosed or treated for their health issues. The patient are very sympathy. They are only caring and the sympathetic towards their friends or the supporters. Now let's see the physical symptoms. The nitric acid its work especially when on the skin, GIT means gastrointestinal tract, and the piles. Now let's see the GIT pain. The most important symptom is the splinter like pricking pain in the abdomen along with nausea and vomiting. Second one is diarrhea. The patient feels a great urge to the pass a stool but passes very little at the time. They have the violent cutting pain after stool that can last for hours. The remedy is also helpful for the chronic enlargement of the liver and the spleen. Now let's see the skin. The skin is often dry and the scaly with deep cracks fissure. Fissures are the special effects on area where the skin and the mucous membranes meet, like the lips, corner of mouth, nose, anus, etc. In these places, you find the cracks and the fissure with a severe splinter-like pain that bleeds easily. The ulcers are also present. It is a remedy for the skin ulcer with a irregular edges and the base that looks like a raw flesh. It also the good for large warts and the bleeds easily. Now let's see the piles. The patients have bleeding and the protruding piles like the other pains. They experience the splinter-like pricking pain in a rectal area. They may pass a profuse amount of bright red blood with a violent cutting pain. Now, there are some confirmatory symptoms of nitric acid. Urine. The urine is very pungent and offensive, often smelling like horse urine. Cravings and the aversion. They have the cravings for the fat and indigestible things like chalk, charcoal, stone, but the great aversion to the meat. Sensation. They feel the sensation of band around their heads or the bone and experience splinter-like pain in various parts of the body. Now let's see the general modalities. Aggravation from the change of temperature or the weather or while walking. Amelioration. All symptoms are better while the riding in carriage. This is all about of nitric acid. Thank you for watching. When my friends say we don't understand English, so I make videos in Marathi and explain a story or trick format so it's easy to remember. That's why I'm just trying new approach. ओके. नायट्रिक ॲसिड ही रेमेडी पाहिजे. नायट्रिक ॲसिड त्याचा केमिकल फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा HNO3. मग हा म्हणजे बेसिक आहे ना, आपल्याला माहीत असतो हा केमिकल फॉर्म्युला HNO3. सो 3 आहे. मग त्याच्यामुळे असं लक्षात ठेवायचं की ह्याच्यामध्ये तिन्ही मायाजम आहेत. जसं की सोरा, सायकोसिस आणि सिफिलिस. प्रूव्हर कोण आहेत तर ठरलेले आहेत डॉक्टर सॅम्युअल हनीमन. आणि अजून एक लक्षात ठेवायचं की पेशंट हा चिली पेशंट आहे. आणि अजून एक मोर ॲड की डायस्थेसिस, हिमोरेजिक डायस्थेसिस. तर इथं काय मी पॉईंट्स टाकलेत. त्याच्यावरून मी एक स्टोरी सांगेन. फर्स्ट तर क्रोनिक डिसीज, मॉर्निंग डायरिया. मॉर्निंग डायरियामुळे विकनेस होतो आणि डायरियासोबत युरिन पण घ्यायचं, हॉर्स युरिन. सेन्सिटिव्हनेस, नर्वस इरिटेबिलिटी, स्प्लिंटर लाईक पेन, फिशर विथ कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ स्लीप अँड लास्टला सॅड, एन्झायटी अँड डिप्रेस. सो असं एक स्टोरी सांगते, म्हणजे स्टोरी फॉर्मॅटमध्ये हे असं लक्षात ठेवायचं की सपोज नायट्रिक ॲसिड नावाचा एक मुलगा आहे आणि तो बराच दिवस क्रोनिक डिसीजने म्हणजे एफेक्ट झाला आहे. सो सकाळी उठल्यावरती त्याला ना मॉर्निंग डायरिया होतो. मॉर्निंग एवढा होतो की त्याच्यामुळे त्याला विकनेस, त्याच्यासोबत युरिन हे कसं आहे तर हॉर्स लाईक युरिन आहे. ओके. सो ते मॉर्निंग डायरियामुळे ना तो खूप जास्त थकला म्हणून त्याला खूप जास्त विकनेस येतो आहे. नंतर
तो खूप सेन्सिटिव्हनेस आहे, म्हणजे खूप संवेदनशील आहे. त्याला पटकन राग येतो आणि जरा कोणी काही जरी बोललं ना, तरी त्याच्या मनाला काट्यासारखं टोचत असतं. म्हणजेच तो खूप सेन्सिटिव्हनेस आहे. नर्व्हस इरिटेबिलिटी म्हणजेच चिडणारा आणि कोणी काही बोललं तरी त्याला खूप असं टोचतं, म्हणजे स्प्लिंटर लाइक पेन. नंतर ना त्याच्या शरीरात आहे ना म्हणजे एकतर त्याला झोप येत नाही. झोप त्याची पूर्ण व्यवस्थित झाल्यामुळे ना त्याची जी-आय-टी पूर्ण डिस्टर्ब होते आणि जी-आय-टी पूर्ण डिस्टर्ब झाल्यामुळे त्याला कॉन्स्टिपेशनचा त्रास होतो आणि कॉन्स्टिपेशनमुळेच फिशरचा पण प्रॉब्लेम स्टार्ट होतो. म्हणजेच काय तर त्याला फिशर आणि कॉन्स्टिपेशनचा त्रास होतो. त्याच्यामुळे त्याची झोप पण त्याची डिस्टर्ब होते आणि जर कंप्लीट नाही झाली, व्यवस्थित नाही झाली, तर तो पूर्ण दिवस सॅड किंवा असं चिंताग्रस्त, डिप्रेस्डमध्ये असतो. त्याला खूप जास्त एन्झायटी असतो आणि तो ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे, डिप्रेशनमुळे तो सतत हा विचार करत असतो, की मी कधी बरा होईन. सो इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी.